Nimepigwa nikafonana na mimi, yani I don't, yani guy, nywele yani manywele zangu zimetolewa. You guys, and I'm just 3 months pregnant. Imagine. Yani sisi madem tunakuanga washenzi sana. Kinajua niko na bola alafu kinakuja yako. Yani this we have to teach these violent guys a lesson. I have never experienced this myself. Mi nasomanga hizi story. I'm in shock. My daughter has cried. She's still crying. Ati ushapata ball ingine. Uwe mwanaume ni mfertile. Yeah. Watoto ni blessings. Nitalea. Yeah, ball ingine. Pregnant tena, yes. Love is stupid. Who did that? Samido. Someone told him that I was seen in Mombasa with a man, as if my colleagues are all females. So guys, I have to make a report, and we must make this a lesson for all men who think they can beat women and get away with it. Look at my phone. Amechapisha phone yangu kwa bathroom. Ni kama simu iko na makosa. Wacheni kutag Edgar Obare, tag Samido. Ye atimsamehe Shaban. Kogoro kaga. Stop tagging Edgar. Edgar hakuna kitu amefanya. Tag jambazi. Ule anafikiria kulala na mwanamke ni kuown mwanamke. This is unacceptable. Men ule awatakangi hata uongeleshwe na mtu. Ukipigiwa simu hata na driver wako, unalala na driver wako. Argument on the phone, on WhatsApp. I was in Mombasa with some man and I was at work. So he's just come to my house and beaten me up so badly, saying he's going to kill me and go to a committee. That committee is made for men. This is what he has done to me. This is a black eye. I think another black eye. This is a punch, ngumi. Akiniita malaya, ati nilikuwa Mombasa na wanaume. Ati nashindanga na wanaume. This is what Samido has done to me this evening. Akisema I'm cheating. Sijui nimemtusi kehe. Sijui nimpeleke mahali nitampeleka. Kama kuna mahali naweza mpeleka nimpeleke. And this I'm not going to accept. See what he has done to my phone. Ona vile amefanya simu yangu. Ameichapisha chini kama mara sijui ngapi. Ati ndio simu na chat nayo na wanaume. Hii utanunua iPhone 12 Pro Max, Samido. You'll buy another phone. But women, I'm just telling you that this is unacceptable. So tomorrow I'm going to make a report. I'm going to take a P3. He's told me, I don't know what ataenda kufanya nini, sijui atafanya nini, atajipeleka kamiti kesho. Ni kama hajui lazima apitie kotini. I'm just telling you that this is unacceptable. So tomorrow I'm going to make a report. I'm going to take a P3. He's told me, I don't know what ataenda kufanya nini, sijui atafanya nini, atajipeleka kamiti kesho. Ni kama hajui lazima apitie kotini. He has never ever done this to me. Hajawahi niguza. But he's that, yani ni wale watu insecure. Atakangi hata mtu
and he's suspecting everything. Even when he came, he was not supposed to come, so I was hiding in one of the bedrooms bathroom. But he's checked all around all the bedrooms mpaka akanipata hapo. I didn't even expect him to get violent. Akaanza kunipiga mangumi. Kwa macho nikaona stars. My daughter was screaming. Thank God my son was sleeping. Akinita malaya ati nimeshinda Mombasa na wanaume, and I was working. Na hata kama nikiwa na wanaume sikuzaliwa nikuwe wake. And tomorrow we're going to cops. Thanks guys. There is no way we can accept this kind of violence against women. You don't own a woman just because you're sleeping with her. You don't own me. Nikitaka kwenda Mombasa nilale na